Oh, okay. I have a short presentation of the book that can help me to follow a line in my presentation. Okay. Oh, okay, perfect. So this is the book. We wrote this book in 2019. So before the arrival of the pandemic. But fortunately, we published also an Italian version of the book this year. It was published 1 month ago. So we have been able to include some reflections about the impact of the pandemic on poverty in Italy. So here you can see the table of contents. The attempt was to give an explanation of the characteristics of poverty in Italy, which is a particular case in the European perspective. I will show you the reason. So we have a theoretical, if you want, chapter at the beginning. We build an analytical framework, the analytical framework that we use in the rest of the book to analyze poverty in Italy. Then we have a couple of historical chapters trying to explain the origin of the regime of poverty in Italy in the long run and in the last 30 years, focusing therefore on what happened in the last decades. Then we have some empirical chapters on the main groups affected by poverty in Italy. Then we have a chapter on the characteristic of urban poverty in Italy. We analyze the 10 main cities in the country. And then we have a chapter on the policies against poverty in Italy. So this is the structure of the book. As I said, we just published the Italian version of the book. I say something about the analytical approach we adopted. We adopted a structural view of how poverty impacts on our societies. We used a Polanyian perspective that is already presented before. So in our perception, poverty is the outcome of modes of regulation of social processes that, on the one hand, shape the system of opportunities and disadvantages. So disadvantage is the other face of the coin of opportunities. And on the other, construct some social group as disadvantage. So the idea is that poverty is something that arises from the normal regulation and functioning of societies. So this is our starting point. So poverty emerges from a specific combination of labor market conditions, the balance between public and private family responsibility in buffering against social risks, a gender division of labor within families and within society, and social norms and cultural values. So poverty is the outcome of the interaction of all these elements. So our proposal, our book is about poverty in Italy, but our hope is that this analytical approach could be used also in other contexts. Of course, we refer mainly to Europe because we have more comparable data concerning European countries, but maybe this can be useful also for other contexts like Quebec, for instance. So the incidence of poverty, its composition, and how it is experienced by those concerned depend on the peculiar combination and interaction of these factors in a given context and in a given historical period. This is what we mean with poverty regime. So poverty is a structural element that depends on how all these factors interact each other. And of course, the basic evidence, and that we see that poverty is very different in the different European countries. If we compare
a country with a high incidence of poverty, Italy, and a country with a low incidence of poverty like Denmark, we see, first of all, that, okay, the dimension of the population in condition of poverty is different, but also that this risk is differently distributed between social groups. In this case, we observe the characteristics of household. So we see that in Italy, households with children, and especially households with 3 or more children, are strongly affected by poverty. So they face a higher risk than the total population, while in Denmark is exactly the opposite. You see that the household with children have a risk of poverty lower than the total population, and it doesn't depend on the number of children present in the household. Okay, on the contrary, we see that when we increase the number of children in Italy, we see a strong increase. So finally, we see also that elderly living alone, so all households composed by elderly in Denmark face a very high risk compared to the rest of the population, while we see that in Italy is just a little bit higher. So the idea is that we have to understand why we have such a different profile of risk of poverty in the different countries. So we developed this analytical framework in a Polanyian perspective, as I said before. So we have to look at how labor market is regulated. We have to look on how family is organized and how what are the expectations towards family in terms of support of its member. We have to look at the welfare state and how the welfare state is organized in terms of social protection of the population. And finally, we have to look at grassroots associations, charities, NGOs, and so on, that are very important in Europe in terms of support to the population. This is a typology we built in the book. So we distinguish 5 different models, 5 different regime of poverty in Europe, but we received some criticism on the English book. So in the Italian book, we try to strengthen these typologies. So please look at these ones. So we have these 5 regimes: the continental Nordic, which includes France, Germany, Belgium, the Netherlands, and Scandinavia. We have the German one, including Germany, of course, and Austria. We have the Mediterranean model with Italy, Spain, Portugal, Greece, Malta, and Cyprus. The Eastern model, so which means the country on the eastern side of Europe. And finally, what we call the deprived East, which includes Romania and Bulgaria, with very negative indicators of poverty and welfare effort, you see here. I don't go into the details. You have to read the book, of course. And then we have Italy as compared to the 5 models. The main features, so this is, we applied this analytical framework, of course, to Italy. You have here all the details, but summarizing, we see a strong gender division of labor. We have the lowest activity rate of female in Europe, for instance, which means that we still have an hegemony of the male breadwinner system, the old, if you want, male breadwinner system, so, which means household with just one
income that enters in the family. These mean the role of the welfare state has been historically very limited, with very few policies supporting households and combating poverty. And this means that we have what some colleagues call forced families. So the family is obliged to support its member, and they have to mobilize all their resources when one of their members is in need. And this is one of the reasons for the increase of the risk of poverty for the entire household. You know, is it clear? I hope. In terms of labor market, we see a strong segmentation and a dualism between insider and outsiders. So we have a labor market which is splitted in a part with very protected workers and another part with very few forms of protection or no protection at all. In terms of welfare state, a model which is very fragmented with very strong territorial differences. And finally, a strong importance of charities and NGOs. If we look at the center of this figure, we see the characteristics of this regime of poverty, which is a family matter. It concerns mainly the family, a strong incidence of working poor, high children's poverty, high incidence, high persistence, high geographical concentration. So this is the main features of the regime of poverty in Italy. We have some, I put some data in my presentation just to give you an idea of how the model is structured. We see here the youth and unemployment rate compared to the total unemployment rate. So this is the line for the total unemployment. And we have here the incidence of the unemployment rate since 1977. What is important is to observe, we have also territorial differences here, is that at the beginning, in the South, we already had more youth unemployment than in the North, but the difference was very limited. Today, you see that this gap has widened very much. This is the employment rate of women. We see more or less the same. At the beginning, the territorial differences are quite limited, and they widened in these last 45 years, no, 40 years. You see here, we can skip this point. So the main features, the main subject at risk of poverty, the family, the work is not enough, a concentration of the risk in the South, and the migrants. We can see some data. So what is very particular in Italy is that you see that the very young people face the major risk of poverty, 42%, and the older, the elderly, the lower risk. This is very special in the European scenario, and you see that the more you get old, the less you face a risk of poverty. And we see the same here. We see the trend of poverty according to the characteristics of the family. What is important to observe here is that we see an increase of the risk for the couple with 3 or more children, and a decrease in the households composed of single elderly or a couple of elderly, you see here. And to show how the model has changed in recent years. So very low female rate and employment, very low female employment rate, male breadwinner regime, small firms, low salaries, ineffective welfare policies means high poverty in households with children. Okay, this is how the mechanism produce
this risk of poverty. Okay, the second point, work is not enough. We see that Italy is one of the countries with the highest level of poverty for those that have a job and a salary. This is the point. So in fact, we say the work is not enough. The point is that we have a very strong presence of unregulated job positions or precarious jobs with very low salaries, very low protections, and this has increased as in the rest of Europe, more or less, has increased, and today 12% of employed are in poverty. Okay, and we see here that among blue collars households, about 13% is in poverty, notwithstanding the fact that they have a job. Higher risk in the South, we see the same that we have seen before, that the gap has increased in the very last years. But it is important to observe that poverty has increased also in the North, which is the line on the bottom here. So in the last 15 years, absolute poverty has doubled more or less in Italy. And today we have 2 million of households in absolute poverty, which means 5.6 million of individuals, which is a very big number if you consider. Finally, for this part, the risk for foreigners, you see that when there are only foreigners in the household, 1/3 of these households is in poverty, while when there are only Italians is about 1 out of 20 or 18 households. So we have a strong concentration. Households faces the same disadvantages of Italian households, but they also have to face discrimination in the labor market, in the institutional system, in the welfare state, and so on. So they run this risk. I skip the part on urban poverty because I have to go to finish. It is important to mention, to say something about the policies against poverty. We have historically a very fragmented and ineffective social assistance systems. If you read the book, you understand better what I mean. Just to give you an idea, we see here, this is the Italian regions. We have here the poverty rate, the incidence of poverty, and we have here the per capita social expenditure. The crazy fact is that where you have more poverty, the regions are able to spend much less than where you don't have or you have very few poverty, like in Emilia-Romagna. So this is something that doesn't work, it's clear. We have to say, but we have to say that in the last 3 years, we had some very important changes. The introduction of a minimum income scheme in 2019, it's called Reddito di Cittadinanza, which is a universal benefit to all households in poverty. We have been very lucky because it was introduced just before the arrival of the pandemic, so it was able to buffer a little bit the effects of the pandemic. We have about, if I'm not wrong, 1 million of households receiving today this allowance. And this year, this year, it was introduced a new universal and progressive family allowance, which is called Assegno Unico Universale. Before this year, we had just a family allowance for the employed in a dependent the employed. Those unemployed or those self-employed and so on were not allowed to receive this kind of allowance.
So I think that this is a great change in the support of the families. You can receive, if you have 3 children and you have a very low salary, you can receive something about 500 euros per month, which means a strong help to support the family. In fact, I finished my presentation. Since 2014, we see that the per capita expenditure against social exclusion has increased strongly in Italy. You see here, we were in the same condition of Spain, or even lower than Spain. And today we reached the level of Sweden, still not of France, but this means that something is going to change in Italy. We are the 5th country with the highest per capita expenditure for against social exclusion. And I think that this will be something that change the situation of poverty in our country. Thank you very much. I hope that I was in the time limit. Thank you. Est-ce qu'on a combien de temps? Mais merci David pour cette présentation et cette lecture qui est fort intéressant. Peut-être juste, Marco ne m'avait pas dit que je pouvais prendre plaisir dans mes commentaires, mais peut-être 3 réactions. En tout cas, en réfléchissant sur le livre ces derniers jours, je me suis dit qu'est-ce que j'ai envie de dire par rapport au livre, par rapport à l'Italie, dont je ne suis pas un expert, je connais un tout petit peu, un peu mieux maintenant, un peu plus, par rapport au Québec, dans le sens des échanges entre nous. J'aurais juste 3 types de commentaires. Je pense d'abord sur, je dirais, l'influence de l'histoire sur la compréhension des différents pays. Deuxième, sur quelques parallèles entre l'Italie et le Québec et quelques différences. Et troisièmement, je reprends le thème des silences, parce que dans le livre, on parle, dans les années 70, en Italie notamment, en tout cas, qu'il y avait un certain silence sur la question de la pauvreté, par exemple. On parlait de la classe ouvrière, par exemple, les conditions de travail, etc., mais il y avait une sorte d'absence de recherche, une sorte d'absence d'intérêt chez les politiciens, qui a continué jusque dans les années 80, malgré le fait qu'il y a certaines commissions d'enquête qui ont abouti à des rapports intéressants. Puis moi, je pose la question dans un troisième temps rapidement, mais est-ce qu'il y a des silences aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des silences dans le livre? Première question, parce que ça m'intéresse beaucoup ces temps-ci, en pensant à la situation dans différents pays, c'est comment c'est la forte impression laissée par l'histoire, évidemment, sur les différents pays. En tout cas, quand on parle de l'Allemagne de l'Est versus l'Allemagne de l'Ouest, par exemple, on retrouve, en grattant un peu la surface, de la Prusse ancienne, avec ses vastes domaines, un système semi-féodal et tout ça, versus l'Allemagne de l'Ouest, avec ses petits villages, ses petits producteurs agricoles, etc. Puis quand on traverse la frontière aujourd'hui entre les deux Allemagnes, on se trouve face à cette histoire. Et les rapports difficiles entre l'Est et l'Ouest toujours, donc il y a une sorte de fondement historique. Et quand on parle des travailleurs d'immigrants, facteur important dans le livre, facteur important au Québec aujourd'hui, mais dans le Prusse, dans l'Allemagne, dans le nord-est de l'Allemagne, il y en a toujours des travailleurs polonais agricoles, saisonniers, et ils étaient là déjà en 1880, qui sont toujours là aujourd'hui. Donc, il y a et évidemment, dans chaque pays, c'est fascinant de trouver ce fondement historique. Et dans le livre, là, c'est comme si on ressent le poids de l'histoire de l'Italie constamment derrière ce que tu nous racontes. Parfois, ça ressort un petit peu. On parle de la continuité des rapports semi-féodaux, par exemple, dans le sud de l'Italie jusqu'à tout récemment. Alors ça, c'est comme majeur, quand même. C'est majeur comme constat historique. Moi-même, quand j'étais en Toscane, il y a un certain temps, donc, le cuisinière dans l'endroit où je restais était élevé sur une ferme qui fonctionnait sur le principe métayer, qui était là depuis 8 siècles. Une sorte de forme
de travail sur la terre, un domaine quasi féodal, finalement, système qui continue jusqu'aux années 70, 1970, j'ai bien compris. Donc. Et puis aussi, il y a toute la question des cités-États italiens, historiquement, en tout cas la force des villes dans l'histoire d'Italie. L'Italie est un peu comme l'exception européenne à travers le Moyen-Âge, la fin du Moyen-Âge, etc. Puis l'unification d'Italie est relativement récente et tout ça. Donc, et dans cette espèce de difficulté de l'État de bien s'imposer sur les grandes villes, et cette délégation des responsabilités, ou cette division des responsabilités importantes entre les villes, qui fait en sorte que les 10 villes sont présentées de manière exceptionnellement claire, avec des cartographies, des distributions de la pauvreté dans les villes, on se trouve face à 10 réalités très différentes. Et quand on parle de Gênes, par exemple, ou Genoa, bon, la distribution très particulière de la population est en fonction de la géographie, mais aussi de l'histoire de la ville de Gênes. Et donc, oui, l'histoire récente, l'histoire des années 30, l'histoire sur le fascisme, mais aussi l'histoire beaucoup plus profonde. Alors ça, je trouve ça intéressant comme livre qu'il y a toujours cette espèce pas ombre au tableau, mais cette espèce de fantôme qui est toujours présent. C'est le poids de l'histoire. Évidemment, quand on pense au Québec, c'est assez différent. Benoît, qui était là tout à l'heure, parlait de miracle, d'une transition radicale au Québec, mais c'est-à-dire que le Québec, l'Église catholique était tout aussi présente qu'en Italie, dans les villages, dans les vies des gens, dans les vies des femmes d'ailleurs, avec, on pourrait dire que la reproduction forcée imposée par l'Église. On retrouve aussi en Italie et puis au Québec, après la Deuxième Guerre, à peu près le même pourcentage de la population sur les petites fermes, d'ailleurs. Alors, on peut se poser la question, mais comment ça se fait au Québec qu'il y a eu cette véritable révolution? On parle d'une révolution tranquille au Québec, mais dans les faits, c'est une véritable révolution. Benoît parlait tout à l'heure, en 15 ans, on a complètement transformé. L'Église a dû se retirer de tout ce qui est santé, l'éducation, l'État a pris sa place. Et là, je trouve qu'il y a des parallèles fascinants entre l'Italie, entre le Québec, entre les Landes éventuellement, sur la place de l'Église catholique dans des pays qui étaient fortement agricoles, etc., et avec leur histoire propre. Et comment ça se fait que ces changements-là se sont produits très rapidement. Puis aussi, on continue. L'autre aspect intéressant dans ce parallèle Québec-Italie, c'est que dans les années 50-60, les travailleurs immigrants étaient des Italiens, comme on disait tout à l'heure, je pense que c'était toi qui parlais de ça, du Nord et du Sud, et de la Grèce et du Portugal. Et donc, parce que la dualité du marché du travail, c'est une réalité aussi de cette époque-là. Et les francophones, et statistiquement, avaient le même niveau de revenus en termes de ménage que les Italiens, les Grecs et les Portugais à ce moment-là. Et le rattrapage avec les anglophones, dont on parlait, qui est produit à travers les années 80 et les années 90, c'est venu comme détaché. Mais c'est une histoire très particulière. Je ne veux pas, tout le monde connaît très bien l'histoire du Québec de toute façon, mais je trouve que dans les deux cas, c'est juste mes premiers commentaires sur l'intérêt de situer ces régimes de pauvreté dans un cadre historique qui peut devenir très, très parlant. Très parlant. Et c'est triste aujourd'hui. Je ne peux pas être intéressé là-dessus, mais c'est-à-dire quand on parle... Non, je ne vais pas embarquer là-dedans. Je vais parler de Kropotkin sur la fin du féodalisme en Russie en 1860. Dans les faits, ce n'est jamais vraiment parti, le tsarisme. C'est des changements récents. Deuxième point, c'est des parallèles et des différences entre le Québec d'aujourd'hui et l'Italie. Je trouve que c'est assez fascinant. Peut-être, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, c'est la place de l'État. La place de l'État, le rôle de l'État. L'État québécois qui, en tout cas selon moi, a pris un peu la place de l'Église catholique d'une certaine manière. En tout cas, j'ai déjà entendu des comparaisons entre l'Université de Montréal et l'Université McGill. J'ai fait mon postdoc. L'Université McGill, où le pouvoir était très décentralisé dans les départements, et donc il y avait des chicanes à n'en plus finir dans les départements. L'Université de Montréal, qui avait l'Église un peu, donc, très, pas l'Église, une structure très, comme à l'Église, très, très centralisée. Et donc, on se battait contre le pouvoir en place.
Bon, il y a cet État québécois. Je trouve que l'histoire de la santé est assez intéressante au Québec pour ça. Et c'est intéressant aussi en Italie parce que dans le livre, on parle de la division de responsabilités qui sont un peu contestées par rapport à la santé. C'est-à-dire que c'est clair pour tout ce qui est pension, ça relève de l'État central italien. Mais quand on parle de l'assistance sociale, les programmes sociaux, ça, c'est les villes. Et ça, c'est clair. Ça, dans le livre, il n'y a personne qui... La santé, c'est autre chose. Et là, vous dites, arrive la pandémie et le chaos dans le nord de l'Italie et tout ça dans les premières semaines. Et puis, on met ça un peu sur le dos de ce système de santé qui va dans tous les sens. Et puis, il n'y a pas vraiment... Bon. Mais au Québec, c'était le chaos aussi. Puis, on avait un État totalement centralisé, finalement. Puis, il y avait aussi 5000 personnes aînées qui sont décédées dans les centres d'hébergement au Québec, avec le même genre de pas anarchie, mais de manque de responsabilité. Et donc, c'est curieux, on a vu un peu les mêmes résultats, un État totalement centralisé, et un État où les responsabilités ne sont pas si claires que ça. Mais je trouve que le système de santé, c'est fascinant. Si on regarde l'histoire du système de santé, tu parlais tout à l'heure du régime de pauvreté ou les mouvements sociaux, les grassroots, etc., donc sont des facteurs importants. Au Québec, avec l'émergence des CLSC dans les années 70, c'était le résultat des mouvements citoyens, notamment à Montréal, des cliniques populaires, etc., qui ont inspiré la transformation du système de santé vers un ancrage beaucoup plus local, plus démocratique. Mais depuis ce moment-là, les médecins n'étaient pas forcément très d'accord avec ça, mais depuis ce moment-là, centralisation progressive, dédémocratisation progressive, jusqu'aux dernières réformes de 2015, on a créé un énorme monstre, hyper centralisé. Et là, cette semaine, hier, le ministre de la Santé, pour la première fois depuis une vingtaine d'années, dit mais il fallait quand même décentraliser un petit peu, il fallait quand même revenir en arrière, il fallait quand même donner plus de responsabilité. Ça, c'est hier qu'il a annoncé ça. Donc. En tout cas, juste sur ce point-là. Un autre point de comparaison intéressant, l'État assez différent, mais parfois les résultats sont assez semblables, c'est la question des travailleurs migrants en agriculture, qui est actuellement en explosion au Québec, qui a doublé maintenant entre 2014 et 2019. En 2019, donc, il y a 23 300 travailleurs temporaires qui sont admis au Québec, dont 71% sont en agriculture. Alors, ce n'est pas des illégaux, ce n'est pas des travailleurs en dessous de la table, mais c'est très précaire. Ils travaillent dans des conditions que les Québécois n'accepteraient pas. Ils sont obligés de retourner dans le pays d'origine. Et en plus de ça, ils sont obligés de rester chez l'employeur, chez le cultivateur qu'ils embauchent. S'il ne veut pas rester avec cet employeur-là, il ne veut pas. Et donc, c'est un système très contraignant. Puis on retrouve aussi ces travailleurs parfois dans les abattoirs de viande, tout ça, puis on est en train d'élargir des secteurs où ils peuvent travailler. En plus de ça, il y a une forte présence de demandeurs d'asile au Québec, qui sont aussi assez vulnérables sur différents plans. J'en ai vu ça dans des enquêtes que j'ai faites, mais pas récemment, mais en 1996 à peu près. Donc, ces deux filons-là, finalement, ces deux filières-là, le Québec et l'Italie sont assez semblables. Et aussi, depuis un certain temps, en Italie, vous parlez d'un système de revenus, soutien revenu, et qu'il y a une exception des non-résidents en bas de 10 ans. Donc, évidemment, c'est des travailleurs qui arrivent. Et puis, comment, donc, les étrangers, ça devient un thème, qui sont plus présents dans le discours politique, comme une sorte de carte à jouer qui peuvent générer une certaine xénophobie, etc. Arrive au Québec, on joue la même carte en ce moment, un petit peu. L'immigration, une menace qui fait planer l'immigration sur la nation québécoise, etc. C'est une carte qui n'est pas jouée jusqu'au même niveau, mais c'est quand même une carte qui est sur la table en ce moment. Il y a un petit parallèle. Bon, je remercie jusqu'à 1 minute à peu près, donc je n'irai pas dans tous les parallèles, il y en a énormément. Québec, c'est un pays où les taux de locataires est très élevé, notamment à Montréal, 66%. En Italie, c'est
très, très bas. Hein. C'est les propriétaires, les non-propriétaires, c'est 18%. Voilà. Donc, c'est une forte différence entre les deux pays. Puis, à un moment d'inflation et les hypothèques qui ont augmenté, etc. Peut-être juste pour terminer sur les silences, peut-être dommage, je pourrais présenter, peut-être je vais pouvoir glisser un mot là-dessus. Mais je trouvais ça fascinant que la pauvreté est un sujet sur lequel les chercheurs ne travaillaient pas beaucoup dans les années, jusqu'à la fin des années 70, 80, travaillaient sur les classes sociales, les conditions de classe, etc. C'est venu sur le tapis par la suite, beaucoup plus. Et là, c'est curieux, parce que quand j'ai réalisé Stephen Beau récemment sur la classe ouvrière, il fait le commentaire contraire. Il dit que la pauvreté, maintenant, c'est le sujet sur lequel tout le monde travaille. La pauvreté exclusion, dans les années 90. Il y a plus grand monde qui s'intéresse à la classe ouvrière. C'est le commentaire à l'inverse. C'est peut-être un des silences dans ce livre. Parfois, le jupon dépasse un petit peu. On parle de Naples, par exemple, et comment les différentes classes sociales se stratifient dans certains édifices. Ça, c'est un peu typique des villes médiévales où, dans les fêtes, quand on vit dans des rues très étroites, vivre en bas, là, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'aération, c'est pas intéressant. Vivre en haut, donc c'est beaucoup plus intéressant. Donc, vous parlez de cette stratification en termes de classe. Vous parlez aussi des rapports de genre qui sont différenciés selon les classes sociales. Sinon, il n'y a pas beaucoup de références à la classe sociale dans le livre. J'ai pris ces deux références-là. C'est intéressant. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des silences? Et puis, est-ce que les chercheurs s'y intéressent plus à ces questions? Et les politiciens, sûrement pas. Parce que la responsabilité individuelle, c'est le thème commun, finalement, au Québec et en Italie. La pauvreté, c'est une question de responsabilité individuelle. Ça, on partage ce discours-là. Vraiment.